Alguna vez imaginaste que en la Tierra existen lugares tan extremos que parecen sacados de otro planeta? Globeface hoy en el canal Mundos Inexplorados te levamos a Lugares Imposibles, los destinos más peligrosos, remotos y misteriosos del mundo, donde un solo era puede costar la vida. Desde desiertos infinitos que borran cualquier rastro humano, hasta montañas donde el aire casi desaparece, y selvas donde la naturaleza no perdona a nadie. Estos no son lugares para turistas comunes, son destinos que jamás deberías explorar solo. Cuidate hasta el final, porque lo que verás hoy podría cambiar tu forma de ver la tierra para siempre. A serpentine path stretches across the Bolivian highlands. It is a dusty thread weaving through the Andean altitudes. Here lies the Ferrocarril de la Muerte. This rail line was forged by human ambition amidst treacherous terrains. Built in the early 20th century, its purpose was clear. It aimed to connect the isolated regions of Bolivia with the coastal trade routes of the Pacific. Yet the journey is not merely about logistics. It is a descent into the depths of geological fury and human endurance. Carving through mountains, this railway carries stories of peril and perseverance. The tracks cling perilously to cliffs. They are often suspended meters above the yawning chasms below. Riders aboard the infamous train encounter more than just a scenic ride. They face a route notorious for its steep gradients and landslide-prone landscapes. Tales of those who traversed its length linger like shadows. This includes the countless lives lost during its construction. Laborers battled the elements and each other in a race against time. Surprisingly, at its most perilous sections, the train often operates without modern safety protocols. Yet the locals cling to their daily commute. This is a testament to resilience amid danger. The line has become a lifeline. It serves as a meeting point for cultures that have thrived on the edge of survival. As it snakes through valleys festooned with wildflowers, history is etched on the iron skin of the train. It is not just a route, it is a living chronicle of ambition, struggle, and the indomitable spirit. Those who seek to conquer their surroundings find inspiration here. The Ferrocarril de la Muerte serves as a reminder. In the face of nature's fury, humanity finds its voice. Iglesia abuna llamada Gaiz, más que un simple lugar de culto. Es una pieza de la historia, labrada en la piedra del tiempo. Taladrada en la cima de un acantilado, en el norte de Etiopía. Esta iglesia es un hito de fe construido por monjes cristianos en el siglo V. Es un refugio donde la espiritualidad se encuentra con el desafío físico. Su existencia no se trata solo de arquitectura. Es un símbolo de resistencia, un acto de devoción desafiando el abismo. Con su fachada esculpida de manera precisa en roca sólida. Y un interior decorado con frescos vibrantes. Este sitio se convierte en una ventana hacia el pasado. Atrae no solo a los devotos, sino también a aquellos que buscan comprender cómo sobrevivir en un entorno tan inhóspito. A medida que los peregrinos escalan las empinadas paredes que lo rodean. Se sienten atraídos por una energía palpable. Es un eco de las almas que, a lo largo de los siglos, han hecho el mismo viaje. Y aunque su construcción fuera en la antigüedad, hoy la iglesia sigue siendo un refugio espiritual ante la adversidad. Si dice que la primera de sus tres entradas fue talada por un ángel. Es un toque divino en un lugar que parece estar siempre al borde del infinito. Lo sorprendente es que su acceso es un ritual en sí mismo.
Con cada escalón, siendo un acto de entrega. Un símbolo de fe en movimiento. En este rincón del mundo, donde la roca conversa con el cielo. Cada visita es un viaje hacia lo desconocido. La iglesia, abuna llamada nos recuerda que, a veces, los actos más profundos de devoción requieren no solo fe, sino también una valencia abrumadora. Sobre el horizonte de la costa de Zhejiang, un fenómeno natural emerge con una violencia poética. La mayoría del río Kang es un espectáculo de la naturaleza. Es una de las mayorías más grandes del mundo. Es un recordatorio de la inmensa fuerza de los elementos. Cada año, a medida que la luna y el sol juegan su danza cósmica, el río se inunda. Un torrente de agua avanza con una furia singular. Levanta olas que pueden alcanzar hasta los 5 metros. No es solo un evento, es una experiencia que desata la energía del océano. Es una sinfonía de poder que deja a los espectadores en un asombro reverente. Cientos de miles de personas se congregan a lo largo de sus orillas. No solo para observar, sino para desafiar el mismo instante del arribo de la mayoría. Saliendo de sus rutinas diarias, se convierten en testigos de un fenómeno que no se puede domesticar. A medida que el agua avanza, un rugido se levanta. Es un sonido que resuena como un eco de la propia tierra. Los pescadores, aprendices y aventureros se enfrentan al murmullo de la corriente. Se arriscan por una relación ancestral con el río. Este río ha sostenido a generaciones de pobladores. Pero Kang no solo es potencia, también guarda historias de perseverancia. La tradición de surfear sus olas data de siglos atrás. Revela la conexión entre el hombre y la naturaleza. Las corrientes afloran con secretos. En la calma que sigue la tormenta, surge la reflexión. Es un ciclo eterno, donde el tiempo puede detenerse. Los límites se distribuyen. Al final, el río se retira, dejando tras de sí más que agua. Deja recuerdos forjados en la confrontación con lo sublime. A medida que se desciende hacia el Monte Ijen, el silencio se quiebra por el susurro del viento. Y el eco lejano de los pasos sobre la piedra antigua. Aquí la caminata de tablas desafía toda lógica. Un passage suspendido entre la roca viva y el abismo. No se trata simplemente de un camino, sino de una experiencia que transforma a cada caminante en un héroe de su propia odisea. Este sendero, credo por los que tienen la valencia de labrar lo imposible, se adhiere a acantilados escarpados. Y se despliega como un lienzo de aventura. Una danza entre el ser humano y lo sublime. Originalmente diseñado para el paso de los monjes, que buscaban un lugar sagrado. La caminata de tablas es ahora un destino, que atrae a aventureros de todas partes del mundo. Con sus tablas de madera clavadas en la roca. La ruta exige concentración y determinación. Pues cada paso es una negociación con la gravedad. Sorprendentemente, las alturas llegan a alcanzar más de 2,000 metros. Las vistas que se despliegan son un regalo para los que se atreven. Pero el miedo es un compañero constante. Mientras los peregrinos avanzan, el sol se asoma entre las nubes. Y cada paso se vuelve un eco de historia. Desafío y superación.
Las corrientes de ea puden ser caprichosas. A veces burlendos de quins, si atreven a caminar. Est viage no es solo físico. Es un ritual de introspección. Un enfrentamiento con el propio vértigo. La caminata de tablas no es solo un camino. Es un recordatorio. Sendero Angels Landing es un camino que desafía al abismo. Cada paso puede llevarte la gloria o a la queda. En el corazón del Parque National Zion, este sendero no es simplemente una ruta. Es una experiencia palpable, un viaje donde el se espesa de anticipación. La tierra payas sus secretos de antaño. Con sus acantilados vertiginosos, y vistas que desafían la imaginación. Angels Landing atrae a aquellos que buscan no solo la belleza. También buscan la prueba de su valencia. El sendero de menos de 5 millas no es para los que temen a las alturas. Se abre paso entre rocas que han sido moldeadas por siglos de erosión. Pero el verdadero desafío llega cerca de la cima. Ali cadenas de acero ofrecen un tenue sentido de seguridad. A medida que los escaladores se aferran a esas cadenas, el abismo se abre bajo sus pies. Es un recordatorio de que la naturaleza aquí no tiene piedad. La recompensa, sin embargo, es gloriosa. Revela la vasta inmensidad del parque, donde la tierra se encuentra con el cielo en un abrazo melancólico. Curiosamente, este sendero fue nombrado en honor a un hombre que no llegó a realizarlo por completo. Frederick Fisher, el homónimo de Angels Landing, perdió la vida en estas montañas. Lo hizo rescatando a su hermano, lo que añade una capa de historia y tragedia a este lugar. Y en un giro del destino, se estima que cada año, alrededor de 300,000 personas se aventuran a enfrentar este desafío. Cada una lleva consigo una parte del ethos de valencia que impregna el aire. Sendero Angels Landing es donde los límites del ser humano se encuentran con la inmensidad de la naturaleza. Cada paso se convierte en un acto de fe. En el norte de España, un sendero desafiante serpentea a través de las laderas del Monte Kiking. Es un lugar donde la roca, el aire y la aventura se entrelazan en una danza peligrosa. La vía ferrata del Monte Kiking no es solo una ruta. Es una experiencia que pone a prueba los límites del cuerpo y la mente. Diseñada para aquellos que buscan sentir el pulso del riesgo en sus venas. Esta vía se enfrenta a la verticalidad en un paisaje de inigualable belleza y peligro. Con su estructura de cables y grúas, la vía ofrece a los excursionistas la oportunidad de escalar paredes casi verticales, mientras la brisa fría acaricia sus rostros. Cada paso hacia arriba es un recordatorio de la fragilidad humana. Esto sucede frente a la inmensidad de la naturaleza. Más de 3,000 personas se aventuran aquí cada año. Es un flujo constante de valencia que desafía tanto al destino como a la gravedad. Los ecos de risas y gritos de asombro resuenan en el vacío, creando una sinfonía única de entusiasmo y adrenalina. Pero hay más que solo emoción. En este entorno extremo, la fauna local revela su supervivencia en una lucha silenciosa. Las cabras monteses, ágiles y audaces, se deslizan por paredes de roca donde los humanos tropezan. Además, el clima puede cambiar en un instante. Lanza lluvia
o niebla que conviat el camino, en un laberinto de incertidumbre. Y a 1500 metros de altitud. Las vistas son un incentivo irresistible. Es un recordatorio constante de la belleza del risco. Aquellos que desafian la vía ferrata del Monte Kiking. No solo buscan la cima. También buscan la conexión visceral con un mundo donde el risco y la naturaleza son inseparables. Es un viaje hacia lo desconocido. Un encuentro entre el courage humano y los implacables elementos de la tierra. Las cataratas Helmken son un espectáculo de hielo y agua. Emergen de lo inalcanzable, donde la naturaleza transforma un simple cordel en una obra de arte congelada. Durante el invierno, su potente queda se detiene. Deja un impresionante anclage de hielo que atrae a valientes escaladores. Estos escaladores están deseosos de desafiar su verticalidad. Este lugar no es un destino cualquiera. Es un reto, un escenario donde el deporte extremo se encuentra con la belleza cruda del invierno canadiense. Aquí cada ascenso es una danza entre el frío y el mundo interno del ser humano. Al escalar estas paredes heladas, los aventureros no solo buscan conquistar. También buscan comprender el susurro en la helada. La caída de agua, aunque sumida, nunca olvida su fuerza. La experiencia en estas cataratas es visceral. El crujir del hilo bajo cada piel, el arde en los músculos. La incertidumbre latente en cada movimiento. Casi 50 metros de hilo, suspendido es un reto que despierta tanto tema como euforia. Y dentro de esta lucha contra las inclemencias, el escalador se encuentra con sorpresas. Un río oculto fluye por debajo, un recordatorio de la fuerza que reside en lo que no se ve. Cada invierno la cascada cambia, creando formaciones únicas. Estas formaciones se despliegan con lienzos en blanco. Es una obra de arte en constante transformación. La flora y fauna que rodean este lugar también se adaptan. Muestran resiliencia en su forma más pura. Escalar las cataratas Helmken no es solo un deporte. Es un encuentro íntimo con la naturaleza enfurecida. Cada escalador se convierte en un hilo en la vasta tela de la vida. Al final de este viaje de hilo, solo queda una verdad. Somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Faro la jument se usa como un faro solitario en la costa bretona. Es un guardián ante la furia del océano. Construido en 1911, su existencia es un acto de desafío. Frente al caos, es un puente entre las tormentas y la esperanza de los marineros. A su alrededor, el mar embravecido lanza olas que parecen querer devorar la roca misma. Cada cresta es un recordatorio del poder descontrolado de la naturaleza. La estructura es un refugio y una advertencia. Ilumina la oscuridad en las noches tormentosas. Guía a los barcos hacia la seguridad. En su cima, la luz gira con un ritmo constante. Es un faro de resistencia en un mundo donde el agua y el viento se alzan. Se alzan como burladores implacables. Que hace que la jument sea especial. Su ubicación es una odisea en sí misma. No solo está en el mar, sino en su corazón. Donde los vientos oladores cuentan historias de naufragios y salvamentos. Un hecho sorprendente, el faro no siempre fue un lugar seguro. Durante una tormenta en 1900,
dos, un orders fotografo Cuido atrapado, en una ola, quello lanzo hascia el cielo. Con su cámara, inmortalizó la furia del océano. El resultado, fu una imagen que el mundo nunca olvidará. El faro, desafiando lo imposible. Otro detalle fascinante es que faro la jument es uno de los pocos faros en el mundo, donde la luz puede ser vista hasta 30 millas náuticas. Es un centinela en la distancia. Ese faro la jument se erige no solo como una estructura, sino como un símbolo de la pureza y la lucha. Es un recordatorio de que, en la adversidad, hay belleza. Aquí la luz y el agua saben que la vida es un equilibrio delicado, donde cada ola cuenta una historia. En una isla donde el cielo respira, y el aire huele a azufre, se encuentra el volcán Monte Ijen. Es un gigante que no solo erupciona fuego y ceniza, sino que también revela secretos ocultos. Este volcán, famoso por su lago ácido de un verde vibrante, no es solo un fenómeno natural. Es una puerta de entrada al interior de la Tierra. Su actividad volátil ha esculpido un paisaje donde la vida y la muerte coexisten en un equilibrio inestable. Miles de personas arriscan cada día su vida para extraer azufre de sus laderas escarpadas. Desafian la furia de gases tóxicos que surgen de las profundidades. Las llamas azuladas que emergen por la noche danzan en un espectáculo de fuego y sombra. Son un recordatorio de la fuerza latente que se oculta bajo nuestra superficie. Cada extracción se convierte en un acto de valencia y desafío, donde cada respiración puede ser la última. En un ambiente hostil, Monte Ijen no solo es un sitio de explotación, es un laboratorio natural, un lugar donde la química y la geología se entrelazan. Aquí se han descubierto cristales raros que iluminan la oscuridad del cráter, revelan la belleza escondida en lo que parece inhóspito. Y mientras el volcán continúa su ciclo de calma y destrucción, los ecos de su historia resuenan en las vidas de quienes se atreven a acercarse, caminando por sus laderas. Las historias de los mineros se entrelazan con la narrativa del volcán, forman un relato donde la naturaleza muestra su lado más indemito. Al final, Monte Ijen no es solo una montaña, es un símbolo de resistencia, un lugar donde lo extraordinario se encuentra en lo cotidiano. Y cada erupción es un grito de vida en un mundo que constantemente se reinventa. En un rincón vibrante de Hanoi, la cal del tren se despliega. Es un laberinto en el que el tiempo y el espacio se entrelazan de manera insólita. Aquí la vida cotidiana coexiste con la maquinaria pesada. Un tren que atraviesa la ciudad no es simplemente un medio de transporte. Es un entorno donde la rutina se encuentra con la adrenalina. En este angosto passage, los residentes han aprendido a vivir en un constante equilibrio. Hay un acuerdo tácito entre el ruido del tren y el susurro de la vida urbana. Esto se convierte en un art. Las casas, apretadas a ambos lados de la vía, despliegan una diversidad de colores. Estos colores se mezclan con los sonidos vibrantes de la ciudad.
Los niños jugan, los transeúntes conversan, y las abuelas miran con curiosidad. Mientras un tren, silencioso al principio, irrumpe en este escenario. Es un rugido metálico que corta la tarde. En cuestión de segundos, el bullicio se detiene. Todos saben lo que viene, es un ritual conocido. Lo extraordinario de este lugar no radica solo en su proximidad al ferrocarril, sino en la forma en que sus habitantes han tejido sus vidas en torno a él. Sorprendentemente, el tren pasa solo unas pocas veces al día, pero su impacto es constante y palpable. Los cafés y tiendas se instalan justo al borde de la vía, donde el riesgo se convierte en atractivo. Cada visita es un juego calculado. Es un recordatorio de la fragilidad de la cama. Cal del tren de Hanoi. Un lugar donde el tiempo es un tren en movimiento. Aquí el peligro y la rutina se entrelazan en un baile que desafía la lógica. Y la vida se transforma en un recorrido único. Es un viaje rebosante de energía. Un lugar donde la mar se agita y ofrece su enorme fuerza en forma de olas estruendosas. Nazaré, un rincón de Portugal, se ha convertido en un santuario para los surfistas. Buscan romper los límites de la experiencia humana. Aquí el océano no es solo agua, es un coloso que desafía la lógica. Las olas alcanzan alturas de hasta 30 metros. Este fenómeno natural sucede gracias a una combinación de factores geográficos. Un fondo marino que se precipita abruptamente y un fenómeno meteorológico transforma el Atlántico en un monstruo impredecible. El surf de olas gigantes en Nazaré no es solo un deporte. Es un rito de paso, una lucha visceral entre el hombre y la fuerza indomable del mar. En un día perfecto, la costa se llena de rostros expectantes. Tanto en el agua como en la arena, juntos bajo un cielo que cambia de color. Mientras la luz se expande y se contrae, las tablas se convierten en extensiones del cuerpo, desafiando el poder atronador del océano. Cada surfista es una silueta que se enfrenta a lo imposible. Cuentan historias de encuentros inesperados, de olas que se rompen como tierra temblando. Algunos se convierten en leyendas, mientras que otros enfrentan el frío abrazo del mar, recordándonos que la naturaleza no concede tregua. Con cada wipeout, el océano de una lección de humildad. Un recordatorio de que el respeto por sus fuerzas es esencial. Nazaré es más que un lugar. Es un estado mental, un crisol de valencia y humildad, donde los límites son solo un punto de partida. En este reino acuático, una cosa es cierta. Las olas invitan, pero solo los valientes se atreven a responder. En el rincón olvidado del Parque Nacional de Canema, una formación de piedra asoma entre la neblina tropical. La piscina del Diablo es un abismo que grita por ser explorado. Es la unión de la tierra y la queda, desafiando las convenciones de la naturaleza. Esta queda de agua se despliega en un precipicio. Es un rincón del mundo donde las leyes físicas se reescriben. Las aguas que son un espectáculo visual. Es un torrente que invita al observador a acercarse. Aunque sus profundas corrientes y su borde peligroso sugieren lo contrario. Pero la piscina no solo es un deleite para la vista. En el borde,
la adrenalina flui tanto como el agua. Al acercarse al precipicio, la emoción se entrelaza con el miedo. Este lugar, donde el agua y el aire se encuentran en un abrazo tumultuoso. Ha sido objeto de leyendas locales. Los indígenas creen que es un portal a otra dimensión, donde las almas encuentran la paz o la perdición. Alrededor de la piscina, la flora y fauna de la selva tropical desafían las adversidades. Entre la humedad extrema y la escasez de luz, sobreviven especies únicas que encuentran hogar en este entorno hostil. Además, ha sido documentado que el sonido de las aguas se escucha a kilómetros de distancia. Es un eco de poder que resuena como un tambor de guerra. La piscina del diablo es una invitación al riesgo. Es un recordatorio de que el hombre, por valiente que sea, siempre estará inmerso de la naturaleza. Aquí en este lugar indemito, unos pocos se atreven a mirar al abismo. Y sentir que, en ese instante, podrían romper la frontera entre la vida y el desenfreno. En las remotas montañas de los Alpes se encuentra el paso de urbano. Es un cruce entre el cielo y la tierra. Aquí los sueños de aventura se encuentran con la crudeza del entorno. Este camino desafía a los intrépidos. Ha sido un punto de conexión entre vols y culturas durante siglos. Y no solo territorios, sino también historias de resiliencia y determinación. Siente el viento frío que acaricia las rocas antiguas. Son susurros de abuelos que se atreveran a cruzar. El paso de urbano no es solo un recorrido. Es un testimonio de la indomable fuerza de la naturaleza y la historia humana. A sus altitudes, el aire es escaso, pero la belleza es desbordante. Glaciers centenarios y praderas alpinas se entrelazan. Crean un lienzo vivido que se despliega ante los ojos del viajero. Es un lugar en el que las tormentas pueden surgir de la nada. Desafían incluso a los más preparados. Así lo han descubierto aquellos que han recorrido su camino. Pero no solo la dureza del clima define este paso. En su geografía se encuentra un misterio geológico. Es una de las pocas rutas que alberga una mezcla única de plataformas de piedritas y formaciones rocosas que cuentan la historia del movimiento tectónico, con capas que revelan millones de años de transformaciones. Sorprendentemente, cada año, el paso de urbano recibe escaladores y excursionistas. Buscan no solo conquistar su altura, sino también conecta con el pasado. Al final, cruzar el paso de urbano no es solo una travesía física. Es un viaje hacia la esencia de lo que significa desafiar los límites. Es una experiencia que resuena en la memoria de quienes se atreven a caminar su camino. El Fuerte Munro tiene una silueta de piedra desgastada. Su historia está entrelazada con la identidad de su comunidad. Se erige no solo como un bastión militar, también es un reflejo de la resistencia humana. Construido a inicios del siglo XX, este fuerte se proyecta hacia el cielo. También se adentra en el tiempo. Cada ladrillo cuenta relatos de guerras y estrategias. También narra la vida cotidiana de quienes defendieron sus tierras. Su existencia es un recordatorio de un pasado. En ese pasado, la seguridad se obtenía
a través de la fortaleza. Este concepto resuena profundamente en nuestra lucha contemporánea por la estabilidad. Pero no solo el ingenio humano ha dejado su huella. El entorno en el que se encuentra es un escenario especial. Aquí la historia se entrelaza con la naturaleza. La topografía accidentada y el clima cambiante han ayudado a preservar su estructura. Esto crea un espacio donde los ecos de la historia son casi palpables. Aquí los vientos susurran secretos de antaño. Mientras tanto, aves rapaces trazan círculos en el aire. Son como guardians de un legado. A través de los años, Fuerte Munro ha sido un refugio de exploración. Su posición elevada ofrece vistas impresionantes. Permite a los visitantes observar el vasto horizonte, donde el cielo se encuentra con la tierra. Este lugar ha sido un punto de encuentro para aventureros. También para historiadores y fotógrafos. Todos buscan capturar la esencia de un lugar especial. Aquí el pasado y el presente conviven. Curiosamente, una de sus características más sorprendentes es la red de túneles subterráneos. Estos conectan diversas secciones del fuerte. Es un laberinto oculto que aún guarda misterios por descubrir. Y al final del día, Fuerte Munro no es solo un monumento. Es un símbolo de la resistencia frente a la adversidad. Es un lugar que invita a reflexionar sobre lo que significa proteger lo que amamos. La lava es un río incandescente que se remolina y se retira. Encuentra su destino en el vasto océano del Pacífico. Aquí en Kilauea, el encuentro entre tierra y mar se convierte en una danza explosiva. El fuego se enfría al contacto con el agua en un espectáculo de transformación. Este fenómeno ocurre cuando el magma se libera y fluye en un camino impredecible. Ha viajado kilómetros desde el interior de la tierra hacia su desenlace. La lava, caliente y agresiva, desciende por los acantilados. Deja a su paso un rastro de destrucción, mientras el océano espera. Sereno y voraz, la colisión de vida a nuevas islas. Crea un paisaje que se reconfigura constantemente. Es un recordatorio de que el cambio es la única constante en este reino volcánico. En el aire, una mezcla de azufre y sal imbuye el entorno. Aquí las olas estalan contra las rocas. Provocan chorros de vapor que se elevan en una sinfonía de colores y sonidos. Las nubes de vapor, mezcladas con la ceniza fina, pintan el cielo. En matices de gris y naranja, es un lienzo que evoca tanto tema como asombro. Atraídos por la fuerza de este fenómeno, los observadores se agolpan en las costas. Están dispuestos a experimentar lo que pocos se atreverían. Algunos se quedan atónitos ante las olas de lava que se deslizan. Mientras los geólogos estudian la lenta pero inexorable creación de nuevas tierras. Cada erupción es única, y con cada entrada de lava en el océano, el planeta se reinventa. Aquí en Kilauea, el ciclo de destrucción y creación nunca se detiene. La Tierra nos recuerda que somos meros visitantes en su poderoso escenario. El callejón de tiburones es un passage donde los límites del océano se encuentran con la audacia de aquellos que se atreven a desafiar lo desconocido. Este estrecho de agua en las costas de la península de Baja California no es simplemente un destino turístico. Es un campo de pruebas para los que buscan la conexión más intensa
con la naturaleza. Aquí la vida y la muerte coquetean en una danza constante mientras las olas aplastan contra las rocas. Green un eco que resuena en la mente de quienes se atreven a cruzar sus aguas. Los tiburones, guardians de este passage, no son enemigos, sino compañeros de viaje. En este rincón del mundo, el buceo se convierte en una experiencia trascendental. El encuentro con el tiburón sardinero, una especie que puede alcanzar hasta 4 metros de longitud, redefine la noción de miedo. Al sumergirse, se revela un entorno vibrante. Es un ecosistema repleto de vida marina, que puedes estar observando a quienes lo atraviesan. Sorprendentemente, esta área no solo es el hogar de estos cazadores del océano. La riqueza de su biodiversidad lo convierte en un santuario para más de 200 especies de peces. La migración anual de miles de sardinas transforma el callejón en un festín para los tiburones. Es un espectáculo visual asombroso para quienes tienen la suerte de ser testigos. Sin embargo, el verdadero encanto radica en la conexión visceral que se establece. No se trata solo de conquistar el miedo, sino de encontrar la armonía en el caos del océano. Este lugar, donde el humano se convierte en parte del océano, nos recuerda que a menudo el verdadero reto radica en escuchar y aprender de la naturaleza. Aquí el callejón de tiburones revela su esencia. Es un viaje hacia lo desconocido, donde cada inmersión invita a descubrir no solo el mar, sino también la propia alma. En el confines de la selva de Yucatán, la casa de mil loca se erige como un ritual ancestral. La búsqueda de la miel de abeja melipona es tanto un arte como una aventura. Aquí el aire es denso, con fragancias dulces y peligros ocultos. El eco de los gritos de los recolectores resuena entre los árboles. Estos hombres y mujeres, despejados de miedo, se enfrentan a un reto. Este reto trasciende la simple recolección. Cada encuentro es una danza mortal con abejas feroces. Las abejas son guardians de su tesoro dorado. La miel que buscan es única, afrutada y con notas de tierra. Es cultivada en colmenas sin aguillones que se encuentran en lo alto de los árboles. Pero no se trata solo de su sabor. Esta miel es un símbolo de resistencia y cultura. Es una conexión viva entre pasado y presente. Los recolectores deben escalar con destreza. Utilizan técnicas que se han transmitido de generación en generación. La casa se convierte en un ritual. Es un testimonio de la relación simbiótica entre el ser humano y la naturaleza. Hay un hecho sorprendente que pocos conocen. La miel de abeja melipona no solo es un manjar. También posee propiedades medicinales. Es utilizada por comunidades indígenas para curar heridas y enfermedades. Además, las abejas meliponas son polinizadores críticos. Aseguran la salud del ecosistema local. Sin embargo, su población se reduce cada año ante el avance de la deforestación. Esta intrepidez, donde la tradición y la supervivencia se entrelazan, nos recuerda que cada gota de miel extraída es un reflejo de la lucha. Es la lucha de quienes desafian lo impredecible. Es un eco de courage que perdura entre los árboles. En el dulce hilo de la vida, lo extraordinario reside en lo cotidiano. Los límites, donde los valientes caminan y los soñadores violan. El caminito
del Rey no es solo un sendero. Es una experiencia que redefine el significado de la aventura. Construido a principios del siglo XX. Facilito el acceso a las obras hidroeléctricas en el desfiladero de El Charro. Este camino, suspendido entre acantilados, país desafía tanto a la gravedad como a la lógica. Con solo un metro de ancho. Su diseño original, deteriorado por el tiempo, ha sido restaurado y transformado en un trayecto que atrae tanto a turistas como a buscadores de emociones. Cada paso en el caminito es un baile entre el hombre y el abismo. A medida que se avanza, el murmullo del río Guadalhorce abajo se mezcla con el canto de las aves. Esto crea una sinfonía que resuena con la inmensidad del paisaje. Por momentos, la planta verde que asoma entre las rocas le da un toque de vida al entorno árido. Mientras tanto, los paneles de madera crujen bajo el peso de la historia y del presente. Este camino no solo serve como un pasaje, es un testigo de la lucha humana contra lo inhóspito. A lo largo del recorrido, es fácil olvidar que se está a cientos de metros sobre el cielo. Pero hay momentos en que el viento acaricia la piel confusa, recordando la fragilidad del viaje. Sorprendentemente, se han encontrado más de 200 especies de plantas en los alrededores, un testimonio de la resiliencia de la vida en un entorno extremadamente hostil. Además, es un lugar que ha sido escenario de escaladores que han dejado su impronta, dibujando rutas de desafío en las paredes de roca. Al final, el Caminito del Rey es un recordatorio de que el hombre, con su ingenio y valencia, puede trazar caminos donde antes solo existía el vacío. Aquí cada paso es un acto de fe. Si existe un lugar donde la tierra se encuentra con el cielo en una danza de desafío, es en el arista knife edge del pico capital. Esta cresta enfilada emerge de la vasta cordillera de Colorado. No es solo un sendero, sino un filo entre la ambición humana y la naturaleza indemita. Talado por milenios de erosión, cada paso aquí se siente como un susurro al abismo. Donde la tierra se siente viva y el aire vibra con el eco de la aventura. Los escaladores que se aventuran por esta ruta no buscan simplemente alcanzar una cumbre. Buscan sumergirse en una experiencia visceral. Con una inclinación que desafía la lógica, la arista se estrecha. Brinda vistas que cortan la respiración, no solo por su belleza, sino por la realidad de lo que está en juego. En esta senda, la concentración se vuelve vital. Un respirón podría ser el último, pero la emoción se entrelaza con la vulnerabilidad. Crea una conexión inquebrantable entre la mente y el entorno. Aquí el ser humano se convierte en un testigo de la grandiosidad del planeta, donde el eco de historias olvidadas puede resonar en cada roca. Y en medio de esta inmensidad se revela un dato sorprendente. Se estima que solo un puñado de almas ha recorrido su longitud completa, lo que la convierte no solo en un destino, sino en un ritual ancestral para los audaces. Las primeras luces del amanecer iluminan la arista, transforman la roca gris en una paleta de colores vivos, como si la misma naturaleza celebrara la perseverancia del espíritu humano. Al final,
el aristanife no es solo un lugar. Es una prueba de vida. Un recordatorio de que, en el filo del risco, se encuentra la verdadera esencia del ser. En un rincón remoto de la India, donde la tierra y el cielo se fusionan en un abrazo eterno, se encuentra el monasterio de Fuerte. Este refugio de paz, colgado de un acantilado y abrazado por las montañas. No es solo un lugar de culto, es un símbolo de resistencia ante la adversidad. Fundado en el siglo XVI por el sabio Gangsam Sherap Zangpo, este monasterio fue construido alrededor de una cueva natural. Es un espacio sagrado donde la espiritualidad y la naturaleza se entrelazan en una danza silenciosa. En las paredes de este santuario, el tiempo país habas detenido. Los murales antiguos cuentan historias de sabiduría y sacrificio. Y en sus aposentos, los monjes se entregan a la meditación, buscando la iluminación en un mundo en constante cambio. Lo extraordinario de Fuerte no radica únicamente en su belleza visual, sino en su capacidad de resistir el paso del tiempo. Su acceso a través de un camino que serpentea entre desfiladeros es ya un viaje en sí mismo. Es una experiencia que desafía la comodidad moderna. Sorprendentemente, el monasterio alberga una biblioteca de textos antiguos. Muchos de ellos están en peligro de extinción, lo que lo convierte en un bastión del conocimiento. Además, los rituales que se celebran aquí son un eco de tradiciones que se remontan a siglos atrás. Es una conexión tangible con las raíces del budismo tibetano. Cada año, el monasterio atrae a peregrinos y viajeros que buscan no solo un destino, sino una transformación personal. Pocos lugares en el mundo ofrecen esta mezcla de desafío y serenidad, donde la búsqueda de la verdad se entrelaza con el eco de las montañas. Fuerte es, en su esencia, un recordatorio de que el camino hacia el interior a menudo es el más difícil, pero el más gratificante.